Él no se casó con ella por amor. Se casó con ella porque su hermano murió desangrando en sus brazos en un campo de batalla en Berdo, obteniendo una última promesa desesperada. Harriet tenía 28 años. Carisha por completo de un centavo y estaba a manos de la actriz y humilante vida de una compañera remunerada. Sebastian era un duque que no había sentido una sola emoción jamás en 3 años. Se suponía que era una transacción, un teco a cambio de una conciencia limpia. Pero la culpa es una base terrible para un matrimonio, y la proximidad es algo peligroso. El olor repolo hervido y lana humida era sofocante. Harriet Cavendish estaba de pie en el centro de la estrecha sala de estar de Londres, con una pila de camisas de lana gastadas en sus brazos, las camisas de Edward. Ella presionó su cara contra la tela. Why no olían él? Simplemente olían como el jaban de lugar barato que usaba la casera. Edward estaba muerto. La frase Davy es esencia como una piedra que tenía que tragar todas las mañanas. Se había ido durante 6 meses, reducido a Waterloo, dejando a Harriet con nada más que una bandera doblada, un reloj de bolsillo oxidado y una montana de Judas en una pensión. A los 28 años, Harriet era prácticamente anciana a los ojos de la sociedad. Nunca había poseído el tipo de belleza sorprendente que hace que los hombres pasan por alto la falta de dote. Su cabello era un sensible castaño de agua para lavaplatos. Su mandíbula era un poco demasiado aguda, sus ojos demasiado evaluadores. Ella era una solterona. La palabra y no dolia. Era simplemente un eco de su geografía, como la lluvia incesante que reaba el vidrio deformado de su ventana. Un golpe agudo en la puerta destrozó el silencio. Harriet no se movió. Señora Higgins, la dije que tende el alcohol el martes. Mañana vende los candelabros de plata. La puerta se abrió. No fue la casera. Sebastian Ashcroft, el duque de Whitmore, tuvo que agachar la cabeza para despejar el marco bajo de la puerta. Parecía completamente absurdo en la sucia habitación. Su abrigo de lana oscura, se aclara la garganta, estaba impecablemente confeccionado, absorbiendo la escasa luz. Sus botas estaban pulidas a un brillo de espejo, siguiendo una sola joya ofensiva hasta la alfombrera. Harriet dejó caer las camisas sobre un bol. Su Alteza. Sebastian no hizo una reverencia. Él solo la miró fijamente. Parecía agitado. Había sombras profundas y maguladas debajo de sus ojos, y la línea áspera de su boca sugería un hombre que pasaba los días apretando los dientes contra un dolor persistente. Era el oficial al mando de Edward, el mejor amigo de Edward y, según las cartas que solían ver Edward, el hombre que lo había abrazado mientras respiraba por última vez. Señorita Cavendish. Su voz era grave y raspada en con viva. Empaca tus cosas. Harriet Papadeo. Te pido perdón. Su contrato de arrendamiento ha terminado. Los atrasos han sido pagados. Mi carruaje está esperando bajo. Vendes conmigo a Whitmore House. Ella soltó una risa seca y incrédula. Se cruzó de brazos, anclando los pies a las tablas del suelo. Ciertamente no lo hair. Aprecio tu corredor, tu gracia, pero no necesito un chuta. Mi asegurado un puesto en Bath como acompañante de una anciana viuda. Mi macho la semana que viene. No vas a venir a buscar el perito faldero de una mujer sorda. Sebastian dijo rotundamente. Entró más en la habitación. El espacio se sintió instantáneamente más pequeño. Edward me pidió que te cuidara. Edward está muerto. Las palabras crujeron como un látigo. Ella no había querido sonar tan cruel, pero el dolor era un cable vivo. Sebastian se estremeció. Fue un movimiento minúsculo, solo un endurecimiento de la piel alrededor de sus ojos, pero ella lo vio. Soy consciente, dijo en voz baja. Lo ante. Pero antes de que cerrar los ojos, le di a mi palabra. Le dije que nunca querías nada. No quiero nada ahora. Tengo un plan. Un plan para vivir en servidumbre. Sebastian acortó la distancia entre los.
oleo alluvia, cuero caro y algo metálico, mido, talvez, o agotamiento. Se clara la garganta, casé conmigo, Harriet. El silencio en la habitación se volvió absoluto. En carruaje pasó ruidosamente por los adequins del exterior. Estás loco, cicero ella. Estoy notablemente lucido. El no bajo la maeda. Necesito una esposa. La nobleza exigió en heredero, y mis tías dan vueltas como buitres, saludando a las debutantes en mi cara cada paso. No tengo interés en el cortejo. No tengo interés en el amor. Quiero una vida tranquila. Necesitas un hogar, seguridad financiera y protección de un mundo que es excepcionalmente cruel, con las mujeres solteras sin recursos. Fue la propuesta más poco romántica en la historia de Inglaterra. Harriet lo respetaba por eso. Una transacción, dijo, una asociación. No soy una belleza, su alteza. Tampoco soy dócil. Si quieres una vida tranquila, estás llamando a la puerta equivocada. No quiero una muna de porcelana. Sebastián respondió, su voz perdiendo una fracción de su férreo control. Quiero a la hermana de Edward. Quiero saber que cumple la única promesa que me importa. Harriet lo miró. Realmente lo mía. Ella vio la culpa comiéndolo vivo. Él no le estaba ofreciendo un rescate. Se estaba ofreciendo a sí mismo una penitencia. Quería encadenarse una simple solterona empobrecida por ausencia que no merecia la felicidad después de la muerte de Edward. Ella iba a hacer su camisa de pelo vivo. Pride le dijo que le señalara la puerta. Pride le dijo que empacara su maleta soltera. Se banara y leer versículos de la Biblia una anciana hasta que muriera de aburrimiento. Pero Harriet tenía frío. Ella estaba terriblemente fría hasta los huesos. Y ella había tenido hambre durante 3 días. Miró el papel pintado descascarado. Miró el pasado abrigo de lana del duque. No sé un fantasma en tu casa. Dijo en voz baja. Says la duquesa de Whitmore. Respondió. No responders a nadie. Ella mantuvo su maeda fija durante un largo momento. Ella no lo ofreció la mano. Ella no sonrió. Bien. Dame 5 minutos para empezar. Se casaron 3 días después en una cavernosa iglesia vieja en Mayfair. El vicario corrió a través de la liturgia, claramente ofendido por la falta de flores, música y invitados. Harriet vestía un vestido de viaje azul oscuro, lo milla que tenía, aunque el dobladillo estaba deslachado. Sebastián vestía de negro puro. Se parecía menos a un novio y más a un hombre frente a un pelotón de fusilamiento. Cuando deslizó la pesada banda de oro sobre su dedo, su piel estaba helada. Él no la besó. Bica no lo sugirió. A una hora del siquiero, Esteban en un carruaje que se dirige al norte hacia su extensa finca en Derbyshire. El viaje duró 4 días. Dijeron quizzes sin palabras en total. ¿Estás lo suficientemente abrigado? Sí, gracias. Numbers detendemos en la próxima posada parisina. Muy bien. Few insoportable. Harriet paraba las horas mirando por la ventana al campo que paraba, observando como las verdes colinas se convertían en lluvia gris. Se clara la garganta. Se sintió completamente desenganchada. Harriet Cavendish, la solterona pragmática, se había desvanecido en elita, reemplazada por su gracia, la duquesa de Whitmore. Un título que se sentía tan pesado y difícil de manejar como una corona robada. Cuando finalmente llegaron hacia el camino de grava de varios kilómetros de Ashcroft Hall, Harriet sintió caer un gran peso en su estómago. La casa no era un hogar. Era una fortaleza, vasta, imponente, construida de piedra oscura y desgastada que parecía vivir la escasa luz de la tarde. Decenas de ventanas asomaban como ojos vacíos. Cuando el carruaje se detuvo, un pequeño ejército de servientes abrió las grandes puertas dobles, alineándolos con precisión militar. Sebastián salió primero, ofreciendo la mano. Ella lo tomó. Su hogar era firme, impersonal. Bienvenido a Ashcroft Hall, dijo, con la voz ronca. Él la condujo por los escalones de piedra. La ama de Leves,
Una muja severa con un anillo de pasadas leves de hero en la cintura, hizo una profunda reverencia. Su Alteza, bienvenido a casa. Se aclara la garganta, why bienvenida, su Alteza. Los ojos de la mujer se posaron sobre el sencillo vestido azul de Harriet, asimilando la foto de doncella. El único bo reducció el lacayo sacaba de la bota. Harriet levantó la barbilla. Ella sabía lo que van. Un caso de corredor. Un extraño paso en foso de su maestro histórico. Mu estrella mi esposa sus aposentos. Sebastian ordino, sin mirar a Harriet. Está en mi estudio. No debo ser molestado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y camino por un pasillo largo y resonante. El sonido de sus botas en el suelo de mármol se desvaneció en las sombras. A Harriet la llevaron por una amplia y gran escalera hasta la suite de la duquesa. Las habitaciones eran asombrosas. Techos altos y lucidos con intrincados pan de oro, paredes revestidas de seda verde pálido, una chimenea lo suficientemente grande como para asar un cerdo y una cama envuelta en terciopelo grueso. Fue hermoso, fue aterrador. Ella se paró en el centro de la vasta alfombra, agarrando su pequeña retícula. El silencio de la casa presionaba contra sus tímpanos. Había cambiado la ruidosa y estrecha brisa de Londres por un absoluto y dorado aislamiento. Esa noche, cenaron en extremos opuestos de una mesa con capacidad para 30 personas cómodamente. La distancia entre los era cómica. Un enorme candelabro de plata quedó en el centro, oscureciendo el rostro de Sebastián. Harriet solo podía ver sus manos mientras cortaba metódicamente su can. Los lacayos flotaban como fantasmas, reemplazando platos en silencio y rellenando copas de cristal. El tintineo de la plata contra la porcelana era ensordecedor. Harriet masticó un trozo de fazón asado. Sabía ceniza. Trago saliva con fuerza, apretando el plato. Ella no podía hacer esto. No podía vivir 40 años en un mausoleo, imitando un matrimonio con un hombre que no soportaba mirarla. La comida no es de tu agrado. La voz de Sebastián flotó desde el otro extremo de la extensión de caoba. La comida está bien, dijo Harriet, proyectando su voz hacia. La geografía es el problema. Sebastián se inclinó ligeramente hacia la izquierda, mirando alrededor del candelabro plateado. Disculpe, dije. La geografía. Esta es prácticamente en Escocia. Sebastián. Si quieres que apruebe, debería contratar un chico de correos. Él la miró fijamente. Era la primera vez que usaba su nombre cristiano. Se sintió extraño en su lengua, íntimo y agudo. Hacia cenaban mis padres, dijo con rigidez. Bueno, tus padres deben haber tenido muy buenos pulmones, respondió Harriet, tomando su copa de vino y poniéndose de pie. Ignoró la medida de pánico de los lacayos que se apercibieron a sacar su pasada silla. Camino a lo largo de la mesa, con los talones haciendo clic en el piso de madera, hasta que llegó a la silla directamente a la derecha de Sebastián. Él se sentó, colocando su vaso sobre la tela de lino. Sebastián se quedó completamente, se aclaró la garganta, rígido. Él la miró como si acabara de colocar una granada viva junto a su plato. Ali, dijo Harriet, alzando su servileta sobre su regazo. Ahora no tenemos que gritar. Realmente administra todo es patrimonio usted mismo. O tiene un administrador que es el trabajo real. Por un largo momento, Sebastián no dijo nada. Su mandíbula funcionó. Miró su plato y luego volvió a mirarla a ella. Lentamente, las líneas apretadas alrededor de su boca se relajaron solo una fracción. Tengo un medomo, murmuró, pero es incompetente. Hago la mea parte yo mismo. Bien, dijo Harriet. Me gustan los libros de contabilidad. Puedes mostrármelo mañana. Sebastián Papadeo. Libros de contabilidad. ¿Quiénes mira los libros de contabilidad patrimonial? Administra el presupuesto de una pensión durante 3 años. Su Alteza. Soy bastante capaz de hacer aritmética. Y me niego a pasar mis días pintando agujas mientras espero morir. Una expresión extraña cruzó el rostro de Sebastián.
Desapareció antes de que Harriet pudiera categorizarlo. Tomo un sorbo lento de su vino. Muy bien, Harriet. Mañana veremos los libros de contabilidad. Fue una pequeña victoria. Pero mientras Harriet permanecía despierta esa noche en la cavernosa cama fría, escuchando el olido del viento alrededor de las torretas de piedra de Ashcroft Hall, sabía que leyes no sería suficiente. Vivía con un fantasma y no sabía cómo exorcizarlo. Eran 3 semanas. Se convertiría en una rutina extraña y estero. Harriet se despertó temprano, deseando solo y luego marchó a la oficina de la gerencia. Fiel a su palabra, se hizo cargo de las cuentas del hogar. Los encontró en un estado de abandono caótico. Sebastian pagó sus facturas, pero sangró dinero por pura pecha. Harriet redujo sin piedad los costos de las importaciones de lujo que no consumían y aumentó los salarios de los arrendatarios, una medida que hizo que el administrador de la finca se volviera muerto, pero que Sebastian autorizó con un gesto descuidado de su mano. Haz lo que quieras, había dicho, sin levantar la vista de una copa de brandy. Apenas era mediodía. Ese era el problema. Sebastian bebió. No se volvió violento ni ruidoso. Se convirtió en una piedra. Bebió para dormirse los bordes, vertiendo líquido imba oscuro en su vaso de la biblioteca, mirando fijamente el fuego del hogar durante horas y horas. Harriet trató de ignorarlo. Se dijo a sí misma que no era santo suyo. Su arreglo fue financiero. Tenía una cama cálida, excelente comida y un propósito en la administración de la casa. Ella no tenía derecho a exigir su sobriedad emocional, pero el fantasma de Edward era un tercer ocupante pasado en la casa. Luego a un punto crítico en una tarde lluviosa de martes. Harriet estaba en la biblioteca buscando un libro específico sobre rotación de cultivos. La habitación estaba oscura, olía intensamente papel vivo, cuero y alcohol anillo. Encontró a Sebastian sentado en una silla con respaldo de ala junto a la chimenea apagada. Estaba dormido, con la cabeza apoyada en el respaldo alto de la silla. Una jarra de whisky medio vacía estaba sentada sobre la mesa a su lado. Se aclaró la garganta. En su regazo, agarrado sin aprieta con una mano, había una pequeña y familiar caja de madera. Harriet dejó de respirar. Era la caja de cigarros de Edward, la que usaba para guardar sus cartas. Arrastrada por una cuerda invisible, Harriet se acercó. Sebastian parecía más joven mientras dormía. Las líneas ásperas y cínicas de su rostro despierto se suavizaron. Pelo incluso inconsciente, parecía preocupado. Tenía la frente fruncida. Su respiración era superficial y rápida. Harriet miró la caja. La tapa estaba abierta. Dentro había una pila de cartas. Reconoció su propia letra en algunas. El frenético guión garabateado de Edward en otras. Ella extendió la mano, con la única intención de cerrar la tapa. La mano de Sebastian se quebró como una víbora. Él lo agarró la mano. Lloró. Harriet jadeó, su corazón saltando a su garganta. Los ojos de Sebastian se abrieron de golpe. Eran salvajes, desenfocados, oscuros por alguna terra antigua. Él la miró fijamente, pero no la estaba viendo. Estaba viendo humo y sangre. No. El raspó, con la voz entrecortada. No lo dejes. Sebastian, dijo Harriet claramente, forzando su voz a permanecer firme pesa del morton en su brazo. Es Harriet. Estás en Derbyshire. Estás en casa. El papadeo. Una, dos veces. La lecura se lo escurrió lentamente de los ojos, reemplazada por una repentina y aguda comprensión. Miró su mano envuelta alrededor de su mano y la soltó, como si supiera la cumara. Se ecogeía atrás en la silla, cubriendo la cara con una mano temblorosa. Dios, me disculpo. Yo estaba cenando. Harriet se frotó la mano. Palpito, pero ella no dio un paso atrás. Miró la caja de madera. Lees sus cartas. Sebastian no la miraría. Miró fijamente las tablas del suelo. Avisos. ¿Por qué? Porque es todo lo que me cuida de él. No es todo lo que te cuida. Dijo Harriet en voz baja. Me tienes a mí.
Sebastian salto una risa giro y amaga. Finalmente levanto la vista y el odio si mismo y en sus ojos era asombroso. Se aclara la garganta. Si, ti tengo. El recordatorio viviente de mi fracaso. Cada vez que te miro al otro lado de la mesa del comda, Harriet, vio sus ojos. Vio a la hermana que me rogó que proteger mientras se desangraba en el barro. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Ella lo había sabido, por supuesto. Ella había sabido que era una penitencia. Pero escuchalo hablo en voz alta despojo la delgada capa de civilidad que habían construido. La IRA, ardent y repentina, estalo en el peco de Harriet. Ella había terminado de ser complaciente. Ella había terminado de ser la solterona buena y colada. Como te atreves? Ella se cerró. Sebastian se puso rígido. Harriet no, como te atreves. Ella dio un paso hacia él, con las manos formando puños a los costados. ¿Crees que tienes el monopolio del dólar? ¿Crees que es el único que lo perdió? Yo era su comandante. Era mi trabajo traerlo a casa. Él era mi hermano. La voz de Harriet se quebró, resonando ruidosamente en la cavernosa biblioteca. Él era mi hermano. Él era la única familia que me cuidaba en ese mundo miserable. Él fue toda mi vida. Perdí un amigo y un soldado. Perdí mi futuro. Sebastian la miró fijamente, aturdido en silencio. Harriet respiraba con dificultad. Las lágrimas finalmente le pinchaban las comisuras de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No acepto que es matrimonio fuera tu flagelación diaria. Lo espito, esacandos, obligándolo a mirarla, realmente mirarla. No soy un fantasma, Sebastian. Soy una mujer viva que respira. Estoy sentado a tu mesa. Estoy arreglando tus libros en ruinas. Estoy tratando de hacer una vida en esta tumba que lamas hoga. Ella señaló con un dedo tembloroso la caja de madera. Que es agat en whisky y copa? Bien. Bibi hasta una tumba. Temprana, pero no uses la memoria de mi hermano como excusa. Edward amaba la vida. El despreciaría lo que te estás haciendo a ti mismo. Y despreciaría como me estás tratando. La cara de Sebastian estaba cenicienta. Abrió la boca, pero no salió nada. Harriet se volvió sobre sus talons. Cuidate con las cartas. Se echó por encima del hombro. Sun papel mojado. Voy a dar un paseo. Salió furioso de la biblioteca. La pasada puerta de robo se cerró de golpe dichas ella con una finalidad que sacudió las ventanas. Dejado solo en la quietud, oliendo a polvo y whisky, Sebastian miró sus manos temblorosas. Por primera vez en 3 años, la niebla de su dolor se había separado, atravesada por una aire muy aguda y muy real de una mujer que había asumido que simplemente se desvanecería silenciosamente en su fondo de pantalla. Miró la puerta vacía. Su pecho se sentía extrañamente apretado. No con culpa esta vez, sino con algo alarmantemente parecido al asombro. Harriet esperaba que el carruaje la estuviera esperando la mañana siguiente. Ella le había gritado a un duque. Ella había profanado el santuario sagrado de su dolor. Según todas las leyes de su matrimonio transaccional desequilibrado, ella esperaba se desterrada a una remota y austera casa en la frontera escocesa. En cambio, cuando bajó por la gran escalera a las 8 o'clock, encontró Sebastian parado en el vestíbulo. No sostenía una copa de brandy. Lavaba curas de montar, un pasado abrigo de lana y botas cubiertas de barro fresco. Las sombras bajo sus ojos seguían ali, marcadas contra su piel pálida, pero su mandíbula no estaba inserta en su línea rígida habitual. Él la miró mientras ella llegaba al último escalón. Los Westfields están falando, dijo. Se aclara la garganta, no fue un saludo. Fue una declaración de hecos. Harriet hizo una pausa, apoyando la mano en la barandilla de caoba tolada. No hizo en los libros de contabilidad. El rendimiento ha caído un 30% en los últimos 2 años. Mi mayordomo culpa al suelo. Los inquilinos culpan al mayordomo. Voy a salir a mirar las trincheras de drainage.
Golpeo su fusta contra su muslo, un sonido agudo y ritmico en el pasillo silencioso. E redujo el presupuesto de importación a la mitad para comprar nuevos arados de hero. Si vas a gastar mi dinero, deberías ver el barro y en el culo estás invirtiendo. Few un desafío, una rama de olivo top y abrasiva. No tengo el hábito de montar, dijo Harriet. Ponte lo que tengas. No me importa la moda. Solo USA botas grusas. Una hora más tarde, Harriet se encontró agarrando el pomo de una silla de montar lateral encaramada sobre una enorme yegua gris que parecía aproximadamente del tamaño de un buque de guerra. Ella había mentido por omisión. No solo le había faltado el hábito de montar caballo. No había montado caballo desde que tenía 12 años, y la vicaria de su padre no se había jactado de nada más temible que un pony artrítico. Sebastian montó un caballo castrado negro con gracia irritante y sinisfuoso. Él observó su hogar de nudillos blancos y en las riendas. Pareces aterrorizado. Señaló. Simplemente estoy calculando la distancia entre mi cráneo y el suelo. Harriet respondió, negándose a mirar. Él miró fijamente las orillas de la yegua. Psychego y muero. Sebastian, tendrás que encontrar otra solterona para equilibrar tus libros de contabilidad. Un sonido extraño hermano de la garganta de Sebastian. Un ruido áspero y asfixiante. Harriet tardó 3 segundos completos y en das cuenta de que era una risa. Era un sonido oxidado y sin usar que se sobresaltó antes de que pudiera reprimirlo. Ella volvió la cabeza, sorprendida. Durante una fracción de segundo, el pesado y sofocante manto del duque de Whitmore desapareció, y vio al hombre que su hermano había descrito en sus cartas. El capitán agudo y cínico que podía encontrar humor sombrío en las situaciones más sombrías. Sebastian se aclaró la garganta, su expresión instantánea se hizo añicos. Mantén los talons bellos y suelta las riendas. Ella conoce el camino. Cabalgaron durante 2 horas bajo un cielo de bronce. El viento de Derbyshire era feroz, mordiendo la capa de lana de Harriet y picando las mejillas. Inspeccionaron las trincheras inundadas de los campos del oeste. Harriet escuchó mientras Sebastian interrogaba despiadadamente a un arrendatario terrorizado, sus preguntas precisas, exigentes, pero desprovistas de la cruel arrogancia que ella esperaba de un par del reino. No lo importaba la diferencia. Lo importaba el nivel freático. Cuando se volvieron hacia la finca, un aguacero repentino y violento cayó sobre las colinas. La lluvia estaba helada, cayendo en sabanas que instantáneamente empaparon el delgado vestido de Harriet donde se abrió la capa. Su yegua se asustó ante el trueno, bailando de lado en el lodo resbaladizo. Harriet había perdido el estribo. Se resbaló, gritando mientras la gravedad la arrastraba hacia el suelo. Ella no golpeó el barro. Sebastian había espoliado su caballo castrado hacia delante, con el brazo saliendo disparado. La agarró por la cintura, agarrándola como a un vicio, arrastrándola hacia arriba y arrastrándola hasta la mitad sobre la montura de su propio caballo antes de que pudiera caer por completo. El aliento se le fue de las manos. Se encontró aplastada contra su pecho, la áspera lana de su abrigo rascando la mejilla, el oleo aluvia, cuero y caballo llenando la nariz. Estás herido. Su voz retumbó profundamente en su pecho, vibrando contra ella. Harriet jadeó en busca de aire, agarrando las solapas con las manos. No, estoy bien. Pude decepcionarme. Él no la defraudó. Él pateó su bota, agarrando las riendas traseras de su yegua, y envolvió su otro brazo firme alrededor de la cintura de Harriet, encerrándola contra él. No seas tonto, dijo bruscamente, incitando su caballo a galopar. Te estás congelando. Cabalgaras conmigo. El viaje de regreso fue silencioso, salvo por los atronadores cascos y la lluvia torrencial. Harriet se sentó rígidamente, muy consciente del giro musculo de su muslo contra el de ella, el cala de su cuerpo irradiando a través de su ropa mojada. Fue totalmente inapropiado. Fue profundamente incómodo. Why,
Sin embargo, mientras el colocaba su pesada capa alrededor de sus temblorosos hombros para protegerla del viento, Harriet sintió un repentino y traicionero alivio en su estómago. Cuando finalmente entraron al patio del establo, los novios salieron corriendo con linternas. Sebastián se deslizó hacia Bajo primero, llorando para alcanzarla. Harriet le puso las manos sobre los hombros. Él la agarró por la cintura y la Bajo. Por un momento, sus botas cayeron al suelo, pero él no dio un paso atrás. Se pararon de puntillas bajo la lluvia. Sin aliento, sus manos permanecían pesadamente sobre su cintura. Las sombras bajo sus ojos fueron reemplazadas por una intensidad oscura y enfocada. Él miró su boca. El aliento de Harriet se detuvo. Entonces, el dueño del establo se aclaró la garganta y en voz alta. Sebastián dejó caer las manos como si él lo hubiera regañado. Dio un paso atrás, la máscara del histórico duque volviendo a su lugar. Entra, Harriet. Has que la sa Higgins t de un bano caliente. T viri en la cena. Se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas bajo la lluvia torrencial, dejando a Harriet parada en el barro, con el corazón matalando un ritmo frenético y confuso contra sus costillas. La frágil tregua tácita que habían construido durante las siguientes 2 semanas se hizo añicos con la llegada de un carruaje dorado con el escudo de Ashcroft. Harriet estaba en la biblioteca, con un libro de contabilidad apoyado sobre sus rodillas, cuando se abrieron las puertas dobles. Sebastián, mi pobre chico trágico. La voz era lo suficientemente estridente como para cuajar la leche. Harriet levantó la vista y vio a una mujer de unos 50 años que se agachaba en la habitación, envuelta en capas de seda violeta y oliendo agresivamente a agua de lavanda. Detrás de ella iba un hombre joven, con la barbilla débil y una corbata impecablemente atada. Sebastián, que había estado parado junto a la ventana revisando el mapa de un topógrafo, se quedó perfectamente quieto. Tía Josephine, Lady Josephine Ashcroft, no esperó una invitación. Entró en la habitación tirando de Sebastián en un breve abrazo títro. Vinimos tan pronto como escuchamos las escandalosas noticias. Casado? En secreto? Sin una sola palabra para tu familia? Dio un paso atrás apretando un pañuelo de encaje contra el pecho. Y un pozo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el caso benéfico de Little London? Harriet se levantó. El pasado libro me golpeó el suelo con un ruido sordo. Lady Josephine giró, entrecerrando los ojos mientras miraban a Harriet. Tomó el sensato vestido gris de día de Harriet, la falta de joyas, el simple giro de su cabello castaño. El labio de la anciana se curvó con una mueca apenas disimulada. «Oh», dijo Josephine. Era una sola sílaba goteando veneno. Deb se la hermana de Edward, la solterona. Harriet corrigió uniformemente negando se rompa el contacto visual. Soy Harriet, la duquesa de Whitmore. Josephine soltó una risa condescendiente trina. Sí, bueno, los títulos se pueden comprar y vender, pero la cría sin pedais. No, este es mi sobrino, Simon. Él es el siguiente en la fila para el duque Dusai. Se aclara la garganta. Persiste la condición de Sebastián. Fu un insulto descarado, una insinuación sobre el estado mental de Sebastián y su capacidad para engendrar un heredero. Harriet sintió una oleada de furia ardiente, no por ella misma, sino por el hombre que estaba rígidamente parado junto a la ventana. Abrió la boca para destripar la mujer, pero Sebastián se movió primero. Cruzó la habitación en 3 largos pasos. No miró a su tía. Caminó directamente hacia Harriet. Se detuvo a su lado, tan cerca que sus hombros se rozaron. Lenta, deliberadamente, colocó su gran mano sobre la parte baja de la espalda de ella. Su agarre era cálido y ferozmente protecta. Josephine, dijo Sebastián. Su voz era suave, pero levaba el escalofriante filo metálico de una espada desenvainada. Te dirigirás a mi esposa con el respeto que exige título. No se referirá a ella como un caso de corredor. No hablarás de mis asuntos privados.
La boca de Josephine se abrió y cerró como una truca desembarcada. Sebastian, solo quais de circuse exactamente lo que quisiste ser. El la corto, su mano presionando con más fuerza contra la columna vertebral de Harriet. Harriet es la duquesa de Whitmore. Ella es la dueña de esta casa. Si su presencia te ofende, pudes ordena que te devuelvan el carruaje de inmediato. El silencio se estrelló sobre la biblioteca. Simon dio un paso nervioso hacia atrás, de repente muy interesado en el patrón de la alfombra persa. Harriet miró a Sebastian. Tenía la mandíbula apretada, el perfil torcido en granito, pero la mano en su espalda era un ancla firme y firme. Él la estaba defendiendo, abierta, agresivamente. Hemos viajado durante 3 días. Josephine finalmente chisparroteó, su rostro enrojecido de frío color multitud. Seguramente no estás arrojando tu propia sangre a la lluvia. Pudes cuidar cena, dijo Sebastian, con un tono completamente desprovisto de calidez. Y luego te iis por la mañana. Harriet, querida, ¿serías tan amable de llamar para tomar el té? Mi tía Paris fatigada. Querida, el carino fue forzado, un alma forjada en beneficio de sus horribles parientes, pero envió una onda de choque directamente por la columna vertebral de Harriet. La cena era un campo de batalla disfrazado de comida. Josephine, al das cuenta de que los asaltos frontales eran peligrosos, recurrió a la guarida. Guerrillas. Hablaba incesantemente sobre la brillante temporada londinense, sobre los hermosos y adinerados debutantes con los que Sebastian podría haber casado. Deliberadamente preguntó a Harriet sobre la vicaria de su padre, fingiendo un cortés horror ante el concepto de hacer las propias medias. Harriet comió su cordero asado con metódica precisión. Ella no se puso a morder el anzuelo. Ella respondió a las preguntas de Josephine con declaraciones secas y objetivas que dejaron a la mujer media agitada por la compra. ¿Why tocas el piano, Alteza? Preguntó Simon, intentando unirse a la refriega. No, dijo Harriet, tomando un sorbo de vino. Mi pares frívolo. Prefiero la contabilidad de doble entrada. Simon la miró como si acabara de confesar que se comía niños. A pesar de todo, Sebastian se sentó a la cabecera de la mesa, con los ojos oscuros clavados en Harriet. No bebió una gota de whisky. Cada vez que Josephine intentaba acarlo a Harriet, Sebastian intervenía prolijamente, levando la conversación a un silencio brutal y impenetrable. Cuando finalmente terminó la agonizante comida, Josephine y Simon prácticamente hieraron a sus aposentos de invitados. Harriet se quedó en el silencioso salón, mirando las brasas de la chimenea. Se sentía exhausta, ejuicada por el puro esfuerzo de mantener su armadura bien atada. Escuchó el pasado paisatón de las botas en la alfombra detrás de ella. Me disculpo. Sebastian dijo en voz baja. Mi familia es un nido de víboras. Harriet no se dio la vuelta. Ella vio una chispa volar por la chimenea. Ella tiene razón. Sabes, podrías haber casado con una heredera, alguien hermoso. Alguien que sepa sostener una taza de té sin parece que esté valuando su vela de subasta. Sebastian se acercó. El que de él se apoyó en su espalda. No quería una heredera. Querías una penitencia, lo recuerdo. Fue un idiota. Dijo en voz baja. Harriet se volvió, sobresaltada por la cruda admisión. Él estaba a par 2 centímetros de distancia. La máscara se había ido. Parecía agitado. Sigh. Pero la muerte en sus ojos había sido quemada por un lento calor abrasada. Él se acercó. No para agarrarla de la muna, no para defenderla de su tía. Extendió la mano y cepilló suavemente un mechón de cabello suelto por detrás. Su orilla. Sus dedos se detuvieron en la línea de la mandíbula. Su piel era áspera, calosa por las riendas y la espada, pero su tacto era angustiosamente suave. Los aterrorizes de esta noche. Murmuró, una sonrisa débil y genuina tocando las comisuras de su boca. No necesitabas mi protección en absoluto. Es juvis magnífica. La garganta de Harriet se tensó. Ella no podía respirar.
Ella no podia pensar. Los muros transaccionales de su matrimonio se estaban desmoronando. Why ella no tenía idea de cómo navegar por los escombros. Sebastian, vida doma, Harriet. El Cicero, dejando caer la mano, aunque sus ojos nunca abandonaron su rostro. Antes de que vi que no tengo derecho para nada más. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Harriet ardiendo en la fría casa. La mañana después de la apresurada partida de Josephine y Simon, Ashcroft Hall se sintió completamente diferente. El opresivo silencio fantasmal que generalmente se aferraba a las paredes de piedra había sido reemplazado por una fuerte tensión crepitante. Era la prisión atmosférica antes de una tormenta eléctrica. Harriet no podía concentrarse en los libros de contabilidad. Los números se difuminaron. Cada vez que escuchaba que se abría una puerta, cada vez que una bota rozaba las tablas del piso del pasillo, le soltaba el pulso. Ella estaba enojada consigo misma. Ella era una solterona de 28 años. Ella era práctica. Ella entendía la brutal mecánica del mundo. Ella había aceptado es matrimonio por un teco y el estómago lino. Ella se había dicho explícitamente a sí misma que no esperara un cuento de hadas. Pero cuando Sebastian le tocó la cara, ella apartó el libro mea, levantándose tan violentamente que su silla raspó contra el piso de madera. Ella necesitaba volver a lava, una implacable levizna gris Derbyshire. Harriet se envolvió un grueso chal sobre los hombros y salió a los jardines. Ella olió tierra mojada y romero triturado. Camino a ciegas, tratando de enfriar la repentina fibra inexplicable en su sangre. Ella lo encontró en la vieja casa de cristal. Era una estructura en descomposición en el borde de la propiedad. Sus cristales opacos por la suciedad, ajegados por enredaderas crecidas. Sebastian estaba parado en el centro del espacio húmedo y de olea verde en las mangas de su camisa. Estaba cortando violentamente un arbusto de brezo muerto y retorcido con un pasado par de tijeras de hierro. Él no la escuchó acercarse. Harriet lo miró. Golpeaba la madera muerta con fuerza innecesaria, con la mandíbula apretada, los anchos hombros agachados y flexionados bajo la ropa blanca. Él no estaba haciendo jardinería. Él estaba peleando. Vas a romper las tijeras. Sebastian se congeló, bajo las pesadas cuchillas de hierro, con el pecho agitado mientras se volvía hacia ella. Su cabello estaba húmedo de sudor y lluvia, cayendo en sus ojos. Parisha salvage, peligroso, jameno. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó, con voz áspera. Es mucho frío. Podría hacer la misma pregunta. Harriet entró en el invernadero. El del interior era cálido, espeso por la humedad y óleo a hojas maguladas. Sebastian arrojó las tijeras a un banco de madera. Golpearon con un fuerte estruendo. Necesitaba golpear algo. El braya parisha un media candidato QMI me domo. Por Josephine. Por todo. Pasó una mano por su cabello húmedo, paseando una línea corta en la tierra. Se detuvo, mirando las ramas rotas. Traje aquí para mantener de salvo, para honrarlo. Mi dije a mí mismo que era un arreglo limpio. Yo proporcionaria. Los fondos, vivirías comodamente y numbers diariamos en paz. Why? Harriet incitó, su corazón comenzando y frenético ritmo de martillo de nuevo. Sebastian volvió la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella, y la intensidad en los la inmovilizó. Y luego te sentes a mi mesa y me grites. Arreglas mis libros. Te sentes en un caballo con aspecto de que ibas a vomitar. Pero no te callas en una vez. Destrozas a mi tía con nada más que una copa de vino y una mirada en blanco. El dio un paso hacia ella. Es ruidosa, Harriet. Es exigent. Te niegas de ya que me pudre en paz. Dio otro paso. La distancia entre los se desvanecia. Edward me dijo que eres práctico. Yo, tú eres sensato. El nunca me dijo que ibas destroza a mi vida hasta los posts. Harriet levantó la barbilla. Ella se negó a retiras.
Si quies calma ghost, Sebastian, pudes enviam legios. Tengo sufficient dinero a horrido de las cuentas familias para comprar una cabana. No quiero qt vias. Dijo. Las palabras en grunado bajo y desesperado. Cruzo la distancia restante. Esta vez no lo dudo. Él no se disculpó. Sebastian extendió la mano y agarró su rostro con sus dos manos grandes y manchadas de suciedad. Harriet jadeó, sus manos volando hacia arriba para agarrar sus muñas. Su piel estaba ardiendo. Él la miró hacia abajo, sus ojos buscando los de ella, buscando permiso, buscando un rechazo que no estaba ali. Vio la forma en que su aliento se enganchaba. Vio el rubo oscuro arrastrándose por su cuello. Sebastian agachó la cabeza y la besó. No fue un cortés beso aristocrático. Fue una collision. Fueron 3 años de dolor reprimido, culpa y hambre repentina y cegadora, todo canalizado en un solo punto de contacto. Su boca irregular y exigent controlada ella. La conmoción inicial de Harriet desapareció en un abre y cerra de ojos, reemplazada por una oleada de fuego puro que respondía. Ella no lo apartó. Ella se inclinó. Sus manos deslizando de sus muñas hasta sus antebrazos, agarrando el lino húmedo de sus mangas. Un gemido retumbó profundamente en su garganta. Él movió su agar, una mano deslizando hacia la parte posterior de su cuello, enredándose en su cabello, tirando de ella el ras de su pecho. Podía sentir el ruido pesado y errático de su corazón contra el suyo. Sabía aluvio y desesperación. Harriet le devolvió el beso con toda la pasión reprimida de una mujer la que le habían dicho toda su vida que fuera pequeña, colada, invisible. Ella le abrió la boca, dejando profundas el beso, dejando que la pura fuerza de él se apoderara de ella. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando por él. Sebastian apoyó la frente contra la de ella. Sus ojos estaban cerrados, su pecho subiendo y bajando pesadamente. Él no la dejó allá, sus brazos estaban fuertemente cerrados alrededor de su cintura, anclándola él en el invernadero húmedo y cubierto de maleza. No tengo derecho, Cicero, con la voz entrecortada. No tengo derecho a correr tanto. Harriet abrió los ojos. Ella se estiró, pasando una mano temblorosa por su áspera mejilla. Sintió un cambio fundamental en el universo. La culpa que los había unido desapareció, quemada por el que la entre los. Ese mi esposo, dijo en voz baja, con la voz más firme de lo que sentía. Tienes todo el derecho. Sebastian abrió los ojos. La oscuridad desapareció por completo, reemplazada por una claridad feroz y posesiva. No dijo en una palabra más. Él simplemente la besó de nuevo, silenciando a los fantasmas de una vez por todas. No hablaron mientras caminaban de regreso a la casa principal. No necesitaban hacerlo. La mano de Sebastian permaneció firmemente envuelta alrededor de la muñeca de Harriet, una atadura física que la arrastraba bajo la lluvia. Los servientes en los pasillos se detuvieron y miraron fijamente mientras el duque de Whitmore arrastraba a medias su duquesa empapado y temblorosa por la gran escalera, con su rostro como una máscara de resolución aterradora. Él no la llevó a sus opulentas cámaras de seda verde. Él la bajó por el alieste, abriendo de una patada la pesada puerta de robo de su propia suite privada. La habitación era espartana, de madera oscura, una enorme cama con dosel desprovista de tapices decorativos y un fuego ardiendo en el hogar. Olía el cedro, cabello y jabón afilado. Cerró la puerta. El fuerte clic del pestillo de hierro era el sonido más fuerte del mundo. Sebastian se volvió hacia ella. La energía maníaca y desesperada de la casa de cristal se había asentado en algo mucho más pesado. Extendió la mano y desabrochó el chal de lana empapado de sus hombros, dejándolo caer al suelo. Sus manos se movieron hacia el botón superior de su vestido de día arruinado. Sus nudillos estaban crudos, sus dedos temblaban ligeramente. Estoy aterrorizada. Él dijo. La admisión fue arrasada de furia de él. Su voz apenas escupía. Harriet se cubrió las manos con las de ella. Yo también.
no era un cuento de hadas. Era torp, frío y desesperado. Harriet no tenía experiencia, ni gracia practicada, y Sebastián estaba luchando contra 3 años de inanición autoimpuesta. Cuando finalmente la recostó sobre el colchón, las sábanas estaban frescas contra su piel desnuda. Estaba cubierto de bellas cicatrices, líneas pálidas y dentadas en las costillas y los hombros, y una joya de ruta brutal de la guerra la que había sobrevivido. Ella los rastreó con la punta de los dedos. Se estremeció, no por el dolor, sino por la intimidad. No, susurró, volviendo la cara hacia su cuello. Soy horrible. Estás vivo. Ella respondió, su voz feroz. Ella lo bajó. Cuando sucedió, no fue una fusión poética de almas. Era efilado, pasado y castigado. Fue la fricción desesperada de dos personas solitarias que se probaron a sí mismas que todavía tenían pulsos. Sebastián se aferró a ella como si fuera el único objeto sólido en mundo en colapso, enterrando su rostro en su cabello, su aliento arrancando de sus pulmones en jadios entrecortados. Por primera vez desde que Edward murió, el aplastante peso de su pecho se rompió. Pero la paz es algo frágil y fugaz. Harriet se despertó justo antes del amanecer. El fuego se había reducido a un tenue resplandor anaranjado. La cama era cálida, cargada con el aroma del sexo y el sueño. Ella extendió la mano sobre el colchón. Estaba vacío. Se sentó, levando la pesada colcha hasta la barbilla. La puerta de su camerino estaba abierta. Sebastián estaba parado junto a la ventana, completamente vestido con su ropa de montar, mirando hacia los terrenos completamente negros. Sebastián se puso rígido. Él no se dio la vuelta. Deberías volver a tus propias habitaciones, Harriet, antes de que los servientes estén completamente despiertos. La frialdad en su voz se sintió como una bofetada física. Lo frágil y hermoso que habían construido en la oscuridad se hizo añicos al instante. Harriet balanceó las piernas sobre el borde de la cama, sus pies descalzos golpeando las gélidas tablas del piso. Ella agarró su chal desecado y lo envolvió con fuerza su desnudez. Mírame, exigió ella. Él se volvió. La tenue luz de las brasas atrapó su rostro. El hombre abierto y vulnerable de la noche interior estaba muerto y desaparecido. El duque histórico y embrujado estaba de regreso, con los ojos chatos y muerto. Fue un era, dijo. Su voz era completamente hueca. Me aproveché de la situación. Perdí la cabeza. No volverá a suceder. Harriet lo miró fijamente. Se aclaró la garganta. Sintió el agudo aguijón de las lágrimas, pero se las tragó sin piedad. ¿Un era? Estamos casados. Sebastián. Somos una transacción. Espito. Su control finalmente se resquebrajó. El dio un paso hacia ella, con el rostro torcido de agonía. Es la hermana de Edward. Le prometí que te mantendría salvo. Y en cambio, te arrastra en mi cama como un animal salvage. Maya tu cara en la almohada, Harriet. Maya tu mandíbula, tus ojos, y lo sixa él. Vi o hombre que murió por la orden que aguantara la línea. Se dio la vuelta, levando los talones de las manos a los ojos. Te estoy usando para reemplazar la familia que perdí. Está enfermo. Es una traición. No puedo hacerlo. Harriet se quedó perfectamente quieta. El frío de la habitación se filtraba en sus ojos. Ella lo entendió ahora. Él no la rechazaba por disgusto. Él la estaba rechazando por sentir que no merecía el consuelo que ella le brindaba. La culpa del sobreviviente era un veneno, y él estaba eligiendo tragárselo en lugar de dejar que ella lo sanara. Es un cobarde, dijo Harriet en voz baja. Las manos de Sebastián cayeron. Él la miró, conmocionado por el veneno en su tono. Preferirías vivir con un fantasma que con una esposa. Continuó, su voz quebrando fuerza, resonando en la cavernosa habitación. Se aclara la garganta, prefieres a miserable y noble que feliz y ameno. Bien, mantén tu culpa. Ahogase en él.
y terminado do intento sacat. Ella no corrió. Ella pasó junto a él. Con la cabeza en alto, a pesar de que no levaba nada más que en chaldalana, y lo dejó solo en la oscuridad. Harriet no loro. Regresó a su habitación. Se lavó con agua helada y se puso su bata de bombazina más rígida y pesada. Era negro. Se sujetó el cabello hacia atrás con tanta fuerza que le doía el cuero cabelludo. Bajo o come exactamente a las 8 o'clock. Sebastián no apareció. Fue a la oficina de la finca y pasó 3 horas ordenando sin piedad las tiendas de granos. Ella aprobó el desalojo de un inquilino que había estado bebiendo su salario durante 2 años. Se sentía fría, efficient y completamente vacía. Al mediodía, un lacayo lo informó nerviosamente que su gracia estaba en la biblioteca y había pedido que nadie lo molestara. Harriet, se aclaró la garganta, cerró el libro mea. Gracias, Thomas. Se levantó y caminó directamente a la biblioteca. Ella no llamó. Abrió las puertas dobles. Sebastián estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. El decantador de cristal estaba afuera. Y estaba en cuarto vacío. La caja de cigarros de madera se abrió frente a él. Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre y hostiles. Dije que no me molestaran. Yo soy la duquesa. No recibo órdenes de lacayos. Harriet cruzó la alfombra persa. Sus pasos pasados, deliberados, se detuvo frente al escritorio. Miró el whisky. Miró la caja. Sal, Harriet. Adversió, con la voz baja y peligrosa. Harriet se acercó al escritorio. Ella no agarró la jarra. Ella agarró la caja de cigarros. Sebastián soltó, se cayendo de espaldas al suelo. Baja hizo. Harriet retrocedió, sosteniendo la caja contra su pecho. No, vamos a resolver esto ahora mismo. Harriet, te lo juro por Dios, si sueltas esas al sun papel, Sebastián. Sun tinta seca y papel vivo. Se retiró hacia la enorme chimenea de piedra. Un intenso fuego ruge sobre la parrilla, combatiendo el frío húmedo de Derbyshire. Edward está muerto. Liva muerto un ano. Se está pudriendo en el suelo en Bélgica. Sebastián se estremeció violentamente como si él lo hubiera golpeado con un látigo. Se acercó al escritorio, con las manos extendidas, los ojos en pánico. Detente. Demelos a mi. ¿Por qué? Entonces pudes leerlos de nuevo. ACIQ pude recordar exactamente como sonaba. Dime, Sebastián. Se aclara la garganta. ¿Qué dice esta carta? Saco un pergamino doblado de la parte superior de la pila. Estaba manchado de barro y algo oscuro y marrón. Sangre. No lo lees. Suplicó. La IRA desapareció, reemplazada. Se aclara la garganta por una vulnerabilidad desnuda y horrible. Se detuvo a 10 pares de ella, temblando. Harriet desplegó el rígido papel. Le temblaban las manos, pero su voz era un latigazo en la habitación silenciosa. Sebastián, si no sobrevivo mañana, no dejes que mi hermana vea la pobre casa. Harriet es demasiado inteligente para su propio bien, y demasiado orgullosa para pedir ayuda. Dale una mesada y, por el amor de Dios, no pases el resto de tu vida meditando. Bebe una pinta por mí. Casé con alguien que te haga reír y viva lo suficiente como para engordar y aberrarte. Harriet se detuvo. El silencio en la biblioteca era absoluto, roto solo por el crepito del fuego. Ella levantó la vista. Sebastián la miraba fijamente. Las lágrimas finalmente se derramaron sobre sus pestañas inferiores, cortando hulas limpias a través del polvo y el agotamiento en su rostro. Él no era un duque. Él era solo un soldado roto. Él te dijo que vivieras, Cicero Harriet. Él te dijo que vivieras y vienes a casa y construyes una tumba para los dos. Yo soy quien lo ordeno que avanzara. Sebastián se atragantó, su voz se hizo anicos. Me dijo que la línea no aguantaría. Le dije que lo sostuviera de todos modos. Murió siguiendo a mi orden. Como se supone que debo vivir con eso? Viviendo.
Harriet grito, la cruda emotion finalmente arrancandos de la garganta. Sobreviviendo. Cres que lo estas honrando muriendo de hambre en esta casa. Cres qlt quia miserable. LT amaba. Tu era su hermano. Miró la carta que tenía en la mano. Ella miró el fuego. Harriet, por favor. Esta morto. Dijo Harriet en voz baja. Pero no lo somos. Ella arrojo la carta las lamas. No. Sebastian se lanzó hacia delante. Harriet lo agarró por los hombros, arrojando todo el peso de su cuerpo contra su pecho, evitando que metiera la mano en la rigila. El chocó contra ella y ambos cayeron con fuerza al borde de la alfombra del hogar. Sebastian se revolvió, con los ojos clavados en el fuego, pero era demasiado tarde. El pergamino seco se enredó instantáneamente y se convirtió en ceniza negra. Dejó de pelear. Se desplomó contra Harriet, sus anchos hombros temblando violentamente. Un terrible y angustioso solozo le arrancó del pecho. Fue el sonido de una presa rompiéndose, de tres años de culpa sofocante encontrando finalmente el aire. Harriet no dijo una palabra. Ella lo abrazó con fuerza, metiendo su pesada cabeza en su hombro. Ella enterró su rostro en su cabello y lo abrazó mientras lo raba por el niño que quedó en el barro. Ella lo sostuvo mientras el resto de las cartas ardían, pasando de fantasmas a humo y desapareciendo por la chimenea. Se sentaron en el suelo durante mucho tiempo. El fuego se redujo a brasas. Cuando Sebastian finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos y hinchados, su rostro exhausto. Pero la energía frenética y embrujada que lo había atormentado desde el día en que entró en su pensión había desaparecido. Parecía agitado, parecía claro. Miró la caja de cigarros vacía derramada sobre la alfombra. Luego miró a Harriet. No me cuida nada de él. Se aclaró la garganta, susurró. Harriet le tocó la mejilla y su pulgar se limpió una mancha de holland. Tienes memoria. Que hizo no pertenece a una caja, y tú me tienes a mí. Sebastian dejó escapar un aliento largo y estremecedor. Él se inclinó hacia su mano, cerrando los ojos. Lo siento mucho. Lo sé. Harriet le besó la frente. Ahora, ayúdame a levantarme. El suelo está ruinando en mi vestido. Y necesita una copa de vino. 6 semanas después, el deshielo primero golpeó Derbyshire con fuerza. Los implacables cielos grises finalmente se rompieron, revelando un azul brillante y nítido. El barro permaneció, pero el óleo brotes verdes y piedra mojada. Harriet estaba de pie en el patio del establo, el dobladillo de su vestido azul oscuro para caminar, y arruinado por el muck. Sostuvo un portapapeles, marcando severamente los artículos mientras un trío de caballos de tiro exhaustos and desenganchados de un enorme wagon. 4 arados de hierro, murmuró, golpeando su lápiz contra el papel. 6 barras de semillas, y se olvidaron de los orances nuevos. Voy a escribir una carta muy redactada al Smithy en Sheffield. Compadezco al herrero, una voz arrastró detrás de ella. Harriet se volvió. Sebastian estaba apoyado contra el marco estable de la puerta. Vestía su pesada ropa de trabajo, sus botas cubiertas de barro, y una mancha de grasa en la mandíbula. Parecía mal sono. Las sombras moratidas debajo de sus ojos se habían desvanecido, y había engordado lo suficiente como para que su abrigo no le colgara como un sudario. Empujó el marco de la puerta y camino hacia ella, caminando sin esfuerzo por el barro. Los campos del oeste están agitando, anunció, deteniendo frente a ella. Las nubes trinqueras se mantienen. De hecho, podríamos tener una cosecha este año que no se pudra en el talo. Es un milagro lo que pueden lograr una financiación adecuada y un gerente competente. Dijo Harriet secamente, sin levantar la vista de su lista. Sebastian extendió la mano y le arrancó el lápiz de los dedos. Harriet frunció el ceño. Estaba usando hizo. Siempre estás usando hizo. Arrojó el lápiz sobre la cama del wagon. El la miró.
Había unk la silencioso y constante en sus ojos que hizo que el aliento de Harriet se le atascara en la garganta, tal como lo había hecho todos los días durante las últimas 6 semanas. Desde el incendio en la biblioteca, no habían hablado de Edward. No habían necesitado hacerlo. La niña fantasma había sido exorcizada. Habían regresado a la habitación de Sebastián y Sonosh. Y esta vez no hubo pánico por la mañana. Solo hubo una reconstrucción lenta y deliberada de una vida. Sebastián tomó el portapapeles de su otro mano y lo colocó en el vegan junto al lápiz. Él tomó las 2 manos de ella entre las suyas. Recibí una carta de mi tía Josephine esta mañana. Dijo. Harriet se puso rígida. Debo preparar las habitaciones o simplemente ama al lacayo. Una sonrisa genuina y sorprendentemente brillante atravesó el rostro de Sebastián. Lo cambió por completo, despejando al severo duque y revelando a un hombre que realmente era capaz de alegrarse. Tampoco. Ella ha encontrado una pareja adecuada para Simon. Una heredera de York. Ella se regodeó con la dot durante 3 páginas. Bien por Simon. Necesitara el dinero para pagar sus corbatas a medida. Sebastián se rió, un sonido cálido y rico que rodó por el patio del establo. Él se acercó, apanándola contra la rueda del carro. También preguntó si había alguna noticia de Ashcroft Hall sobre un heredero. Harriet sintió que el calor aumentaba en sus mejillas. Ella miró sus botas embaradas. ¿Y que le dijiste? Sebastián soltó sus manos. Él se estiró, ahuecando su rostro, sus pulgares acariciando la línea afilada de su mandíbula. Él la obligó a mirarlo. Todavía no he respondido. Dijo en voz baja. El tono burlón desapareció, reemplazado por la sinceridad absoluta. Porque me di cuenta de que en realidad no te lo he preguntado. Harriet papadeo. Preguntame que, ¿why estamos casados? Te forza una transacción. Corrigió suavemente. Te metí en un carruaje y te arrastra una tumba porque me estaba ahogando y necesitaba un ancla. Me salvas la vida. Harriet, me sacaste la oscuridad por el pelo. Apoyo la frente contra la de ella. Y no quiero una transacción. No quiero que se pague una ayuda. Quiero una esposa. Yo te deseo. Hizo una pausa, su aliento cálido contra su piel. Te quiero. Es completamente inconveniente y estoy bastante seguro de que me vas a librar la bancarrota con tus arados de hero, pero te amo. Quiero construir una vida real aquí contigo, si me tienes. Harriet cerró los ojos. La solterona cínica y cautelosa que había sido en esa pensión de Londres se sentía como una extraña de una vida diferente. Ella había luchado por este hombre. Ella había luchado contra sus demonios, su familia y su propio orgullo obstinado. Y ella había ganado. Ella abrió los ojos y se encontró con su maida. Ella no ofreció una sonrisa recatada. Ella agarró las alapas de su abrigo y lo bajó. Si alguna vez deseas que tú te vuelva a esta casa, murmuró contra su boca. Usé los arados de hero en su carruaje. Sebastián sonrió contra sus labios. De acuerdo. Él la besó allí mismo, y en el patio fangoso del establo, frente a los novios, los caballos de tierra y el interminable cielo estrellado. No fue desesperado. No fue un escape. Era una promesa arraigada en la tierra, arraigada en la realidad y, finalmente, innegablemente viva. Gracias por escuchar al duque casarse con la hermana solterona de su amigo muerto. Entonces él no pudo dejar a el viaje de Harriet y Sebastián de una transacción fría y un romance ferozmente ganado con tanto esfuerzo capturó tu corazón. Por favor deja un me gusta en este video. Su apoyo nos ayuda a dar vida a dramas históricos más apasionantes y fundamentados. No olvides compartir esta historia con otros amantes del romance y presiona el botón de suscripción con la campana de notificación encendida para que nunca te pierdas nuestro próximo lanzamiento emocional de audiolibro. ¿Cuál fue tu momento favorito entre los? Se aclara la garganta. Háganoslo saber en los comentarios a continuación.